ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. Radiological leakage. Mr. President, Iran, a founding member of the United Nations system, rightfully expects each and every one of you to stand for justice, rule of law, and basic tenets of humanity and ethics. Iran is under a merciless act of aggression. This is crystal clear fact, must not be allowed to be twisted upside down by Israel and its backers. Israel's aggression on Iran cannot and must not be justified by any legal or moral standards. Any justification for this unjust and criminal war would be tantamount to complicity. Iran is defending itself against the barbaric aggression. We are entitled, tasked, and determined to defend our territorial integrity, national sovereignty, and security with all force. This is our inherent right, as also clearly recognized under Article 51 of Charter. Dear colleagues, the peace and rule of law are at serious stake as a result of Israel's unlawful invasion of Iran. Israel is committing war crimes and crimes against humanity. International humanitarian law, already badly undermined as a consequence of Israel's relentless atrocities in occupied Palestine and elsewhere, is now under another extremely serious danger as Israel is committing grave violations of 1949 Geneva Conventions. Mr. President, Switzerland is the custodian of Geneva Conventions and protocols on IHL and has an important responsibility in this regard. Indeed, every state party to 1949 Convention shall shoulder their responsibility under these conventions, in particular, Common Articles 1 and 3 of these conventions. Dear colleagues, we were attacked in the midst of an ongoing diplomatic process. We were supposed to meet with Americans on 15 June to craft a very promising agreement for peaceful resolution of the issues fabricated over our peaceful nuclear program. It was a betrayal of diplomacy and an unprecedented blow to the foundation of international law and UN system. Let me be clear. If there is any use of costly systems and mechanisms we have created for the past 80 decades to preserve human rights and dignity, now is the time to do it. We need action now. Otherwise, the whole UN-based international law system would corrode badly. This is a historic moment for human civilization when a civilized nation has come under an unjust war of aggression. The world, every state, every UN mechanism and body has to be alarmed and has to act now to stop the aggressor, to end impunity and to hold the criminals accountable for their unending atrocities and crimes in our region. This is a call from someone who has allocated his whole life to dialogue and diplomacy, but who also is a veteran of an imposed war by Saddam regime and knows how to defend his beloved motherland. Thank you so much. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اقوام متحدہ کی انسانیوں کو کونسل سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اقوام متحدہ کی انسانیوں کو کونسل سے خطاب کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران اور ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی ہے. ایران اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. اس وقت اقوام متحدہ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ نظام زمین بوس ہو جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ اس وقت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 1949 جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے. ایران پر بلا جواز جنگ مسلط کی گئی ہے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری تھے, ہمیں دھوکہ دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اب
यूनाइटेड नेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो UN की कोई हैसियत नहीं रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस दौरान इसराइल के किसी भी इक़दाम को जस्टिफाई करना इंतहाई अफसोसनाक होगा। हम अमन की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो है वो एग्रेशन किया गया है और ईरान अपनी सरजमीन का दिफा करना जानता है और आलमी सतह पर भी ये सब जानते हैं कि ईरान अपनी जो सरजमीन है उसका दिफा करना भरपूर अंदाज में जानता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी थे, डिप्लोमेटिक अंदाज में इन मामलात को हल किया जा रहा था, लेकिन अगर UN बॉडी की जानिब से किसी भी इजरायली इक़दामात के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह इक़दामात एक्शन ना लिया गया तो UN बॉडी की हैसियत, जो बॉडी है वो किसी भी तरीके से कोई हैसियत नहीं रखती। उसके तमाम तर रूल्स जो हैं वो वाज़ेह तौर पर गैर जानिबदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई है, ईरान अपना दिफा करना जानता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस दौरान UN की जो इंसानी हकूक़ कौंसिल है उसमें इज़हार ख्याल कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।